ankasa yensa eye adwuma woye yan yeshira otan ya yepene so wo say yedin a wo say yedin a ye yaka ya yese wiase fi nipa nyina mu sumna edi besi ene edi besi de ene ade ba kwa me pese wiase fa na nyina eti ase ni eduru ba bia na Christopher ye pese e position ye ho in a unique way. Your unique way is supposed to be your righteousness, your sanctification, and your mommy papa, your holiness. That's supposed to be the unique thing about you. But apart from that, and mommy papa, it's not about a we are saying who dear. And then, yeah, mommy papa, you show position. I will penny fortuna biase. Christo honor me bochanchim, Christo honor bochanchim, Christo only nyaya bochanchim. I joined the gospel preaching church. I avail myself to teach and to be taught. Salvation of souls is my focus. So help me God. Amen. Chedi ampo nyankopon hira ona onyo kehye. See the biada onsaka message ya o share ema manfo so ensa ekebi. Another bright day has come. Everybody is struggling to get some daily bread. Nothing matters but money. And the respect for elders has now become respect for money. Mame miewani enano pay. Tina supem. Onyansa fontie me na ninim de no so. Okwase bepo. E se na adwen ne se onyansa ese onyankopon. Ba bia pempenso wiase ne du no. Nyankopon be fa de wiase fuo mu no. Mumubu no kwase ade no ene de bi obefade ahye no ho ani munyam na ogidi ni awutie me ma wani na ho enu a ma mo join me live e wo Facebook no obade no emiati nsem bibiri na in this enter bonsam the strategy a warrior ne say ya shoa Messiah na ye Yesu Kristo na wati mu no ene opese wo hwere no yaka Yesu ni asem no kra asem na wate na ho afi no ena bonsam pese uje muto 24/7 enram se megina Proverbs chapter 4 verse 16 so kasai so bone fo no na ajeso wa yebone na ontimi so na ajeso wa mo biere ahwease ena no pa tie ni pa wona wo se won ye asofofo wona wo se wo ye adifo no aminye gidini ene ye atwi nipa bebre adwe ese hudie so no me ka no kra de akero nkodi wonachi chini nkodi wonachi osuru tie me asase di madanhye Ghana ha pesi se yaka nyankopon ema ana nyame adifo a Ghana ha ankasa no ebini ha se we nyame difo Ghana ha no ebini ha etosumienu no kware asonfo no kware wona nyankopon afre won ese wonnya ninyuma e wo honhom no kurem no so no they are very few obi ntemase no obi nso me nya adwen ade ba kwa be pese wiasa fa na nyina tie ni truth does not need your opinion to be truth. No kre no ehia wo adwen kire ansa na ye no kre edu satam say nyame asem no me papa is very bitter for carnal person but sweet for a spiritual minded person. Anything make us so wo yare na kwa hospital near bo panye na eya na so ya na chi no ubenya yaresa ebia ubra bi ukuru bi wadamfo bi a oyo osofo udu gide nyina hyeremu be na wate se mese odi media be se Ghana odifo ni ha sase mo mi nya akada tiene yipa metwema adwede si bibi so ade ba ko pena mpese me ka kire mo ene Ghana ha no ye wona adabri okotfo ni abre atro nkyerɛkyerɛ atro difo magicians ayana metabu samo se so nyamesom asesana
Christosom asesa na ahyɛdeɛ ne apɛdeɛ nyamede ba nipa no yɛne epenso asesa na Peter mo ɛnɔma mu fɛ mu no ɛkɔ mo fa so mo som Nyankopɔn no yɛne epenso asesa na so obi pa no ho akyi na ɔbɛyɛ nyame somfo a ɛnɔma ɔbɛfam abrabo ɔbɛbɔ no ɛnɛ asesa na ɛnɛ kamia kɔ sɛ unya bɛyɛ ɔsɔfo a ɛnɛ ewiase Christosom ewiase nyamesom no obi bɛyɛ ɔsɔfo pɛ ɔpɛ sɛ he supposed to be among the high class members in the world. When I yes Christo can say be the book of I think Matthew chapter 7 the verse 15 to 18 was he Adriana ba and the mudibo akro. Last time I preach or Kwasima. There's bare force here who be original so evangelist. That is good. Yani ama me papa Christosom na nkasa yani emfa ye ho tutu wiasefo. So obi so a businessman, obi so a takum, no da kasa kesiema. I can never compare myself to that person. Because baby am janyo ho no gira. Yako Bible no. Ye bibi of 1 Corinthians chapter 4 the verse number 9 to 13. 1 Corinthians chapter 4 the verse number 9 to 13. Amen kenka kyerɛ sɛ me kakra. Bible say na enye o say na eye me se Onyankopɔn de yen asomafo e de akyire sɛ won a wayi won ama owuo. Efise yaya ahwede ama wiase ne abofo ni nipa. Kristo nti yaya nkwasiafo. Na mo de moye nyansafo. Kristo mu yaya mre na mo de moye den. Mo de moye animunyamfo na ye de yaya awohorafo. Edi besi don yimu ekom ni sukom de yen na ye dadeja na wobo yen na ye ni bebete na ya bread de yen ara yensa yo se na ye bread yen kasa yensa eye adwuma wo ye yan yeshira otan ya ye pene so wo se ye din a yen wo se ye din a ye yaka ya yese wiase fi nipa nyina mu sumna edi besi ene edi besi de ene ade ba kwa me pese wiase fa na nyina eti ase ni eduru ba bia na Christopher ye pese e position ye ho in a unique way. Your unique way is supposed to be your righteousness, your sanctification, and your mommy papa, your holiness. That's supposed to be the unique thing about you. But apart from that, and mommy papa, it's not about a we say who and yeah, mommy papa, you show position. I will penny fortuna biase or your suffer it's a car president. Nobody else will them. No. Me pacho, me pese also for team number 0547400679. 0547400679. So friend am pre 0200343666. 0200343666. And then mommy papa ye mu bebre ye corner according to how the word goes. Said you are 4 years. Sani pese eni monyama ma me papa saka wani ni wono sani monyama na ye ni asofo pese nya eni monyama ma me papa this Satan ordained pastors wono sana ye ni we are being called by God no so pese ye never it's never so etimi busa ese ekwan Nyankopon de edikanfo no fa so no em se ni pese do asesa no e se edikanfo no no mu nyanya me adwuma ni anopei ebia wo yosofo enoma nkobi enipa bu abonfia enmonyamu ni bi wo ya na emanfo papa ne de boni twaoka emo wo ba mu we na kire ekwan a wonam so we na eye wa hyenso de this was say okay ka verse 13 na 1 Corinthians chapter 4 verse 13 na was say yendi a yenyaka ya ye wiase fin nipa nyina mu sumina edibesine nipam nyina mu sumna edibesine minim de America mino jidini enye waje so bebo nokra no asem asempa no nokra no amenipa bepo wasem amedoma beto de wachi na sukura ujidie mu because ma me papa enhwe de wiase hwe yenye de Bible ka watwere se ene de adwuma enye me sofo se ene de adwuma de bia metaka enoma wa asase su besesa
ba nyankopon asem de ensesada Awurade nhyira no nhyira me so wo ye osofo afahye otrim menim situation wo kom menim how community yehu menim ma me papa how ne ya wo ne atete ne atepoi wo fam but don't give up. Don't live your life to please man. Don't live your life to please your church members. Live your life to please your master, Yeshua Messiah, and it shall be well with you. The best pastor on this earth is your Bible and the Holy Spirit. The best prophet, the best evangelist, the best apostle is your Bible and the Holy Spirit. Then found to nipa suda, nipa beru yamo. Jeremiah chapter 17 verse 5. Tresa miati asese. And no man ka obi ade ho to wanso we nipa so. Ni ameka se mi nipa, osofi nipa. Fa ho to asem so, asem ni yamo da. Shalom, peace, akram. Bye bye.